And here's the latest on Burdwan blast case. As the NIA attempts to crack down on the Bengal terror nexus, it has faced resistance in the state of West Bengal. From the state government's reluctance to hand over the case to bombs being hurled at the NIA office, parties question the Mamata government on the security lapses around this investigation. A major breakthrough for the NIA in Bengal. The second accused killed in the Burdwan blast has been identified. But it's been far from a smooth ride for the NIA in their bid to crack down on the Bengal terror nexus. First, the state government's reluctance to hand over the case. And now, the terror circuit trying their diversionary tactics, even hurling an explosive outside the NIA's office. These security lapses demand answers from the state government. The BJP coming out with its strongest attack till now, alleging a quid pro quo between the TMC and the Jamaat. उन्होंने ये संकेत दिया कि बंगाल के अंदर और बंगाल की राजधानी में टीएमसी के सरकार की मदद से हमारा पूरा का पूरा जाल फैला हुआ है और कलकत्ता में भी हमारे जो स्लीपर सेल्स हैं और मॉड्यूल्स हैं वो सब एग्जिस्ट कर रहे हैं. But the Trinamool defiant, refusing to acknowledge any wrongdoing in the state. বর্ধমান ঘুরে এসেছিল, বর্ধমানে গন্ডগোল লাগিয়ে দিয়ে এসছে. তারপর কে স্বদেশপ্রেম দেশপ্রেম নিয়ে কিছুদিন জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করলো, সেটাও খেলো না. এত তাড়াতাড়ি গ্যাস পুড়িয়ে গেলে 2016 পর্যন্ত হাঁটবেন কি করে? A political tug of war takes center stage in West Bengal. But threats to the NIA from local terror outfits poses more questions at the Mamata government. Bureau Report, Times Now.